案内いたします。クアラルンプール行きマレーシア航空89便はただいま搭乗開始の時間となりましたが、飛行機の最終の準備に時間を要しております。ここで言いますが、64番搭乗口付近でお待ちください。This is an announcement for Malaysia Airlines flight A350 to Kuala Lumpur. We are under the final cabin preparations and the boarding is slightly behind the schedule. Please wait for further announcement near gate 64. Thank you for your understanding. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman keselamatan. Kami memerlukan kerjasama anda untuk memastikan semua barang-barang kepunyaan anda disimpan di ruang penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. Sila tentukan lorong bersebelahan dan ruang di kaki anda tidak terdapat sebarang halangan. Anda dilarang menggunakan telefon bimbit di dalam penerbangan ini. Sila padamkan alat tersebut sekarang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, this is a safety announcement. Please ensure all of your hand-carried items are placed in an overhead compartment or completely beneath the seat in front of you. The aisle and the area around your feet must be clear. If you need any assistance, please call any member of the crew. The usage of handphones is strictly prohibited. For safety reasons, you are required to switch them off now. Thank you for your attention. ご搭乗の皆様に安全規定によりご案内いたします。機内にお持ち込みになりましたお荷物は、頭上の棚、または足元前方奥におしまいください。足回りにお荷物を置かれないようお願いいたします。なお、お納めきれないお荷物がありましたら、乗務員にお申し出くださいませ。Good morning, ladies and gentlemen. Captain Shamsul Bahri from the flight deck. On behalf of Malaysia Airlines, I would like to welcome all of you on our flight to Kuala Lumpur today. Our flight time is 7 hours and 20 minutes. With me in the flight deck is First Officer Kenneth Gold, and in the cabin crew in charge is Mr. Tony Tan, and the rest of crew will make sure that you are well looked after. I believe you enjoy your flight with us. The weather forecast to be clear sky all the way until we pass Ho Chi Minh airspace. The weather will be cloudy, and the weather in Kuala Lumpur is cloudy. The temperature is around 30 degrees Celsius in Kuala Lumpur. We expect some bumpy ride along the way. Please do observe the seatbelt sign and fasten your seatbelt while seated. The progress of flight is available on the flight info channel of your in-flight entertainment system. And thank you for choosing Malaysia Airlines. Enjoy your flight. Thank you. Very good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Malaysian Airlines Flight 0089 to Kuala Lumpur. As we are ready for departure, will all the ground personnel can leave the aircraft. Will all the cabin crew kindly arm and cross-check all doors. Thank you. Selamat pagi dan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Ahli enrich dan wan berdihormati. Saya Tony Tan ialah penyedia penerbangan ini. Kesemua peralatan elektronik hendaklah berada mode penerbangan dan mesti dipadam serta ditanggalkan dari bekalan kuasa tempat duduk anda apabila pesawat mula bergerak dan berlepas. Kabin pesawat ini telah disanitize dan dinyakuman untuk menjaga kesihatan dan keselamatan anda. Pemakaian pelitup muka dalam pesawat ini adalah mengikut keselesaan anda. Jika corong oksigen dilepaskan,
dan anda sedang memakai pelitup muka, buka pelitup muka anda sebelum memakai corong oksigen. Sila hubungi kami untuk sebarang bantuan dan nikmatilah layanan mesra kami. Terima kasih. Selamat datang and very good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our esteemed, enriched and wonderful figure flight members. I am Tony Tan, your in-flight supervisor. All electric devices must now put on flight mode, switch off and disconnected from the inside power supply system and USB port for taxi and takeoff. For your information, the cabin has been sanitized and disinfected for your safety and well-being. The wearing of face mask on board is optional. If oxygen mask is deployed, please remove your face mask before putting on your oxygen mask. Caller, should you require assistance? In the meantime, sit back, relax and enjoy your flight. Thank you. ご搭乗の皆様、縁日会員並びにワンワールド会員の皆様、本日もワンワールドアライアンスメンバー、マレーシア航空をご利用くださいまして誠にありがとうございます。本日の機長、シャムスル、客室責任者トニー・タンをはじめ乗務員一同皆様のご搭乗心からお迎えいたします。この MH89 便はクアラルンプール国際空港まで参ります。飛行時間はおよそ7時間20分を予定しております。ご搭乗機はお客様に安全で快適にお過ごしいただけますよう、機内は殺菌・除菌作業を実施しております。また機内でのマスク着用は強制ではございません。お客様の任意でご使用ください。酸素マスクが必要な際はご使用中のフェイスマスクは外し、酸素マスクをお使いください。なお当便には日本人乗務員としてビジネスクラスに私鈴木が乗務しております。ご用の際には遠慮なくお声をかけください。Welcome aboard Malaysia Airlines. 1, 2, 3, jom. Let's review the main aviation safety conventions as are mentioned at the start of each flight. It's tempting to not focus, cause let's face it, you've heard this all before this. Perhaps you've noticed this is not your average briefing, alright? Satu, put your stuff away. Ladies and gentlemen, if you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead compartment. Dua, turn your phone off. All electronic devices should now be turned off and stowed away as they may interfere with the aircraft's navigational systems. Gina, no smoking. Fasten your seatbelts. 1, 2, 3, 4. Fasten your seatbelts. It's really not that difficult. Seatbelts are mystical, but since we're being careful, Let's recap. insert the metal tip into the buckle, pull on the loose and tighten the strap. If you want to take it off, lift up the thingamabob. Thingamabob? I think it's called a flap. If the seatbelt sign is on, Keep it on, keep it on. if the seatbelt sign is off, Keep it on, keep it on. So please, for your safety, Keep it on, keep it on. everything's better when we fly together. if there's a drop in cabin pressure, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. Please note that oxygen is flowing through the mask even if the bag does not inflate. And remember, if you are traveling with a child who needs your assistance, Put it on yourself before you put it on someone else. Number 6. if required, life vests can be found here. Tear the pouch and remove the vest. Only inflate the life vest at the exit before leaving the aircraft by pulling the red tab. We also have life vests for infants. Slip the vest on past the straps round your waist. If you pull this cord, the vest will inflate. Blow into the mouthpiece for more inflation. The lighter whistle will attract attention. Here we are at number 7. Here we are at
take a moment now to familiarize yourself with the exits in this aircraft. When instructed to evacuate, follow these lights. If you have to use an evacuation slide, remove your heels as they may damage the slide. Leave all your belongings, move quickly to the nearest exit, and jump on the slide. In the event of an emergency, be sure to follow your cabin crew's instructions at all times. Brace yourself! Brace yourself! Plan your exit! Plan your exit! Are you ready? Yes, we're ready! Satu, dua, tiga, jump! Ladies and gentlemen, we have come to the end of our safety demonstration. As the safety features on this aircraft may differ from other types of aircraft, we ask that you all review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines, and we hope you enjoy our Malaysian hospitality. Please remember to put your seats upright, stow your tray table, and keep your window shades up before takeoff and landing. As we come through the cabin for our final safety checks, join us as we count down for takeoff. Satu, dua, tiga, jump! Put your stuff away! Turn your phone off! No smoking! Fasten your seatbelts! Put it on yourself before you put it on someone else. Find your life vest near your seat. Brace yourself and plan your exit. Yup, that's it. Okay, let's go! Everything's better when we fly together. "ただいまこの飛行機に非常設備に関するビデオをご覧いただきました。酸素マスクが頭上のパネルから出てきたら手前に強く引き寄せてください。ご使用中のフェイスマスクは外し、酸素マスクを鼻と口に当て、ゴム紐で頭にしっかりと固定し、呼吸をしてください。お子様連れの方は、最初に保護者の方がマスクをつけ、次にお子様におつけください。救命胴衣は座席の下、または肘掛けの下に備えております。この飛行機の非常口は左右4カ所、合計8カ所ございます。あらかじめお近くの非常口をお確かめください。緊急脱出の際は何も持たず、乗務員の指示に従い、お近くの非常口にお進みください。合わせて安全のしおりをご覧ください。それでは当機まもなく離陸いたします。今一度シートベルトをお確かめください。ビジネスクラスのお客様は離着陸時は肩からのシートベルト、ショルダーハーネスを必ずお使いください。Ladies and gentlemen, as we are ready for takeoff, would you kindly ensure that sit in an upright position, seat belt securely fastened, and please switch off all your electric devices, especially your mobile phones. This is to avoid any interference with the aircraft system. We thank you for your kind consideration. 当機まもなく離陸いたします。機内モードに設定できるものを含め、すべての電子機器の主電源をお切りください。Seated for takeoff. Thank you. Puan-puan, untuk keselamatan pastikan tali keledar anda sentiasa dipasang dan dapat dilihat oleh anak kapal. Walau bagaimanapun, apabila tanda isyarat pasangkan tali keledar dinyalakan semula, kegunaan tandas adalah dilarang dan minuman panas tidak akan disajikan. Bayi anda hendak dikeluarkan dari bassinet dan dipakaikan tali keledar. Sekiranya alat elektronik anda terjatuh di celah-celah tempat duduk, jangan guna fungsi kawalan tempat duduk tersebut. Sila panggil anak kapal untuk bantuan. Makan tengah hari akan dihidangkan sebentar lagi dan lebih kurang 2 jam sebelum kita mendarat di Kuala Lumpur, hidang ringan akan dihidangkan. Sila nikmatilah pengalaman dalam penerbangan ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, for your safety and in case of unexpected turbulence, please ensure that seatbelt is fastened and visible to our crew. Whenever the seatbelt sign is switched on, lavatory must not be used and hot beverage will not be served. Infants must be carried from the bassinet and secured with an infant seatbelt. If your personal devices drop between the gap of the seats,
Refrain from adjusting your seat and ask any of the cabin crew for assistance. Lunch will be served shortly, and light refreshment will be served approximately 2 hours before we arrive into Kuala Lumpur. In the meantime, sit back, relax, and enjoy your flight. Thank you. 先ほどシートベルト着用の際が消えましたが、飛行中は突然揺れることがございます。安全のため座席にお付きの間は乗務員から確認できるよう常にシートベルトをお締めください。シートベルト着用サイン点灯中はお手洗いのご使用はお控えください。また、温かいお飲み物のサービスは中断させていただきます。バシネットをご利用のお客様は利用を中断し、お子様は乳児用シートベルトを使って膝の上にお抱きください。電子機器や離陸前にあらかじめ機内モードに設定された携帯電話などはただいまからお使いになれます。機内 Wi-Fi とモバイルローミングサービスのご利用方法と料金プランはシートポケットにございますリーフレットでご確認ください。まもなく昼食、到着前に軽食をご用意しております。ご希望の選択に添えない場合は何卒ご容赦をお願いいたします。We'll have a beautiful view of Mount Fuji. Thank you. 進行方向右側にお座りのお客様、ただいま窓より冬の富士山の景色がご覧になれます。どうぞ窓からの景色をお楽しみくださいませ。Tuan dan puan-puan, disebabkan cuaca yang kurang memuaskan, sila kembali tempat duduk dan pasangkan tali keledar anda. Minuman panas akan dihentikan sehingga tali syarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, due to the weather, you are required to remain seated and fasten a seatbelt. Serving hot beverage should be suspended until the fasten seatbelt sign is switched off. Thank you. 当機これより気流の不安定な中を通過いたします。どなた様もお座席にお戻りになり、シートベルトをしっかりと締めください。なお、この間のお立ち歩き、お化粧室のご利用は大変危険ですのでお控えください。Ladies and gentlemen, we go in some turbulence. Please return to your seat and fasten your seatbelt. The uses of lavatory are suspended for the time being. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalami keadaan cuaca yang kurang baik. Sila kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali keledar anda. Kegunaan tandas ketika ini tidak dibenarkan. Terima kasih. 当機再び気流の不安定な中を通過いたします。どなた様もお座席のシートベルトをしっかりとお締めください。なお、この間のお立ち歩き、お化粧室のご利用は大変危険ですのでお控えください。Ladies and gentlemen, we are going through some turbulence. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Due to bad weather condition, the serving of hot beverages will be suspended for the time being. The usage of lavatories is prohibited. Thank you. 当機再び気流の不安定な中通過いたします。どなた様もお座席にお戻りになり、シートベルトをしっかりとお締めください。なお、この間のお立ち歩き、お化粧室のご利用は大変危険ですのでお控えください。Salam sejahtera, very good afternoon, ladies and gentlemen. This is your first officer, Kenneth. I trust you have rested well and enjoyed your flight with us so far. We will be descending shortly for Kuala Lumpur International Airport. The weather in Kuala Lumpur is reported to be fine with a ground temperature of 30 degrees Celsius. Our expected arrival time is at 4:45 this evening. Please note that there is an hour time difference between Kuala Lumpur and Narita, and it is currently 3:50 on Wednesday, 11 January. On behalf of the rest of the crew, thank you for choosing to fly with Malaysia Airlines. We wish you a pleasant evening ahead in Kuala Lumpur and a safe journey if you have an onward connection. Thank you for your attention and see you again. Cabin crew, prepare cabin for arrival.
皆様ゆっくりお休みいただけましたでしょうか。ただいまございました操縦士からのアナウンスを日本語にてご案内いたします。ご搭乗機は間もなくいたしますと徐々に降下を開始し、クアラルンプール国際空港へ向け着陸態勢に入ってまいります。地上からの連絡では到着時の空港付近の天候は良好、地上気温は摂氏30度でございます。ご搭乗機の目的地クアラルンプール国際空港到着予定時刻は現地時間におけます午後4時45分でございます。なお日本とマレーシアの間には1時間の時差がございますので、お手元の時計を1時間お戻しください。ご参考までにただいまの現地時間は午後3時50分でございます。残りわずかとなりましたが、到着までどうぞごゆっくりとご通くださいませ。Ladies and gentlemen, to conform with the aircraft health requirement, the aircraft now is sprayed. Please remain seated while the spray is carried out. If aerosol irritates you, you may cover your face. This procedure recommended by the purpose by the World Health Organization. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula terbang turun sebentar lagi. Sila simpan barang anda di papan di atas kegunaan tandas. Akan dibenarkan apabila tanda isyarat pasangkan tali keledai dipadamkan. Padam dan simpan semua alat elektrik anda serta tanggal ganda bekalan kuasa kerusi USB tempat duduk anda. Anak kapal akan mengembalik semua pendengar yang tidak digunakan. Sila segala alat tersebut untuk dikembalikan. Semua sasaran akan dihentikan sebagai persiapan untuk mendarat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we'll be descending shortly. If the seatbelt sign is switched off, please take the opportunity to use the lavatory and return any items to the overhead storage compartment. Kindly switch off and store all your electronic devices and remove from the inside power supply system, including the USB port. The cabin crew will come around collect all the unused headphones. Please have them ready for collection. This concludes our in-flight services as we are prepared for landing. Thank you. 皆様、これより着陸の準備に入ります。シートベルトサインが消えた場合は、その間にお手洗いをご利用ください。また、お荷物を頭上の物入れに収納してください。すべての電子機器の主電源をお切りになり、充電中のスマートフォンや電子機器のコードをコンセントまたは USB ポートから外してください。乗務員がご使用でないヘッドフォンを集めに参りますので、お手元にご用意ください。これをもちまして、お食事、お飲み物のサービスを終了させていただきます。
Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa KL. Kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Sila berada tempat duduk anda dan pasangkan tali keledar sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Berhati-hati semasa membuka ruang pimpan di atas dan pastikan barang anda telah diambil. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sehingga pintu pesawat dibuka. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysian Airlines yang juga ahli One World dan berharap anda telah nikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Para penumpang yang telah menggunakan tali keledar dan jaket keselamatan bayi diminta meninggalkan barang tersebut di dalam saku tempat duduk anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to KL International Airport. To our visitors, selamat datang to Malaysia, and to all Malaysian, welcome home. Please remain seated with the seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the weight switch compartment, and remember to take all your personal belongings with you. All electric devices must remain switched off until the doors are open. It has been a pleasure serving you. Thank you for choosing Malaysian Airlines, a member of One World Alliance, and we hope you have enjoyed our Malaysian hospitality. Thank you. 皆様、当機はクアラルンプール国際空港 K9A に到着いたしました。機体が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで座席にお付きのままでお待ちください。頭上の物入れお分けになる際は十分注意し、忘れ物をなさいませんようお手回り品をお確かめください。携帯電話はシートベルト着用のサインが消えてからお使いいただけます。乗り継ぎのお客様にご案内いたします。空港内にございますフライト情報スクリーンで乗り継ぎ便のゲート番号、出発時間の最新情報をご確認ください。搭乗を拒否されることもございますので、出発時間の30分前までにはゲートへお越しください。何かご不明な点がございましたら、ターミナル中央にございます乗り継ぎカウンターにてスタッフにお尋ねください。お子様連れのお客様にご案内いたします。お渡しいたしました乳幼児用シートベルトと乳幼児用救命胴衣はともに座席のシートポケットに置いてお降りください。ご協力をお願いいたします。この度はワンワールドアライアンスメンバーマレーシア航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。再び機上でお目にかかれますよう乗務に一度心からお待ちしております。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございました。Ladies and gentlemen, parents and guardians with infants will handle infants' seatbelt and infants' life jacket are to be reminded to leave the items in the seat pocket in front of you. Thank you. I'm Oros and Crochet. Thank you. Gate C4, and you may collect your baggage at Carousel B. I repeat, you may collect your baggage at Carousel B. Thank you, and have a pleasant evening in Kuala Lumpur.